Hello to all of you, my lovely students in the 8th grade. How are you today? Welcome back to my English lessons. It's me, your English teacher, Iman Al-Jafari at Al Farouk Academy. In our lesson today, we are going to start with the rules of past perfect and past perfect continuous. Again, the title of our lesson today is past perfect and past perfect continuous. So in our lesson today, we are going to form and use past perfect symbol for an action which happened before another action in the past, and we are going also to form and use past perfect continuous when the earlier action continued for some time. And now let's start with the form or structure of past perfect and past perfect continuous. Here I have two examples. After he had finished his homework, he slept. Notice here we have two clauses. The first clause contains the subject and had plus the past participle form of the verb. The second clause contains simple past verb. إذا لاحظت الجملة الأولى بتتكون من فاعل وهاد مع verb 3 والشق الثاني verb 2. هلا verb 2 يعني simple past وأنت يا مس متعود على إنه verb 2 هو simple past. What about هاد plus verb 3؟ لما يكون عندك في الشق يا مس من هدول الشقين في عندك هاد مع verb 3، هذا الفعل شو بنسميه؟ excellent. هذا اللي اسمه past perfect. إذا الفعل الماضي التام بتكون من had مع ال past participle form of the verb or had plus verb 3. What about past perfect continuous? Look at the second example. He is the subject. Had been working is a verb contains had been plus verb ing. هلا الشق الثاني بتكون من subject بعدين يمس عندك verb 2. إذا لاحظت يا مس الجملة الثانية تكونت من had been، الفعل فيها تكون من had been مع ing. had been مع ing شو بنسمي هذا الفعل يا ثامن؟ excellent. اسمه ماضي تام مستمر. إذا كمان مرة الماضي التام اللي هو ال past perfect هو عبارة عن had plus the past participle form of the verb. أما ال past perfect continuous من اسمه past perfect continuous 3 كلمات، إذا هو راح يحتوي على 3 أفعال، 2 مساعد وواحد رئيسي. الأفعال المساعدة راح تكون had been، بعدين الفعل الرئيسي راح تضيف للفعل ing. دائما احنا متعودين باللغة الإنجليزية أي إشي continuous نضيف له ing. Okay? So again, how can we form past perfect simple tense? In the affirmative form, here we have subject plus had plus the past participle form of the verb. The second clause contains verb 2. اللي بيسألني دائما يا مس ال past perfect هو عبارة عن شقين. نعم، الشق يا مس الأول بيكون had مع verb 3، الشق اللي حصل بعده بيكون subject مع verb 2. If we want to negate this sentence, negate يعني نعملها negative, so you are going to use subject plus hadn't plus the past participle form of the verb. إذا بدنا نعمل negation للsecond clause verb 2 يا تامن كيف نعملها negative؟ excellent. بنحط didn't plus verb 1. If we want to form a question in the interrogative form, you are going to use had plus subject plus the past participle form of the verb. إذا بدنا نسأل بشق الهاد بس بتعمل يا مس inversion تبديل، كانت subject had بتصير had بعدين السبجكت. اوكي؟ هلا إذا في عندك أداة سؤال زي what أو where أو when بتحطها بعدين بنحط الهاد بعدين السبجكت بعدين ال past participle form of the verb. What about the structure or form of past perfect continuous؟ هلا بدنا نقارن ما بين الماضي التام والماضي التام المستمر. زي ما حكيت لك ماضي تام كلمتين، إذا هي بتتكون من فعلين، واحد مساعد والثاني رئيسي اللي هو had مع verb 3. أما ماضي تام مستمر هي عبارة عن 3 كلمات، إذا راح تتكون من 3 أفعال اللي هم excellent. هلا in the affirmative form في عندك subject had been plus ing. طبعا الشق الثاني زي ما حكيت لكم بيكون verb 2. هل دائما شرط الجملة تبدأ بالهاد والشق الثاني يكون verb 2؟ لا، أحيانا إحنا بنبدأ جملتنا بالشق الثاني اللي هو الverb 2 بعدين بنحط had been مع ing، وهذا الإشي رح نشرحه هلا في الشريحة اللي بعد هاي. هلا in the negative form we have subject plus hadn't plus been plus the verb in the ing form. هلا verb plus ing شو بنسميه باللغة الإنجليزية؟
excellent present participle form of the verb. اوكي هلا to make a question برضه بدنا نعمل inversion بين السبجكت والهاد. كانت subject had been بتصير had subject been مع ing بنكمل الجملة وبنحط full stop. اوكي and now let's start with the second part of our lesson today, which is the use of past perfect. When do we use past perfect in English? هلأ لما أحكي لك لماذا يستخدم الماضي التام في اللغة الإنجليزية، القاعدة بتحكي لك we use past perfect for an action which happened before another action in the past. يعني بيكون عندك حدثين حصلوا في الماضي. هلأ في حدث منهم حصل قبل الآخر. Let's read this example. كونه يمس في عندك قبل وبعد، إذا دلالات هاي القاعدة بده يكون عندك في الجملة إشي بمعنى after أو before. في عندك time sequence اللي هو تسلسل أحداث. After she had studied for the exam, she went shopping. هلأ في عندك يمس two actions حصلوا في هاي الجملة، اللي هي أول إشي درست بعدين راحت تسوقت. إذا سألتك يمس which action happened first، مين اللي سوته في البداية؟ excellent had studied. أول إشي هي درست، بعدين شو عملت؟ the second action she went shopping. إذا يمس هون الجملة بتتكون من two actions اللي هم studying and shopping. هلا one of them happened before the other. واحد منهم حصل قبل الآخر. مين اللي حصل في البداية يا ثامن؟ اللي هو had مع verb 3. هذا يمس اسمه ماضي تام. ما معنى ماضي تام؟ يعني هو حصل قبل الماضي البسيط. بعد ما خلصت دراستها وانتهت وين راحت؟ راحت على التسوق. so she went shopping. هلا نفرض يا مس أنا بدي أعكس الدلالة، بدل after بدي أجيب before. let's see. Before she went shopping she had studied for her exam. يعني هي هاي الجملة الثانية كانت معناها قبل ما راحت تتسوق شو عملت؟ أنهت واجباتها أو درست على امتحانها. اوكي so again إذا لاحظت يا مس دائما شق الآفتر بيحمل الحدث اللي صار في البداية اللي هو had مع verb 3. أما الشق الثاني بيكون عندك verb 2. البيفور عكس الآفتر. البيفور بتاخذ الحدث اللي هو verb 2، بعدين الشق الثاني باخذ had مع verb 3. إذا مس حاب تفهمهم فهم إنه دائما الآفتر بيجي معها earlier action وبعدين بتحط يا مس the action that happened second. before بتيجي معاها يا مس the second action، بعدين يا مس بتحط في الشق الثاني the earlier action. إذا أنت بكون في عندك حدثين واحد حصل قبل الآخر. ما معنى had مع verb 3 هو اللي حصل في البداية. ما معنى verb 2 هو اللي حصل بعده. اوكي another example with because. هلا هون ما جبت لك لا after ولا before، جبت لك because. هلا نرجع لقصة مارتين. مارتين opened the padlock. ليش هي فتحت القفل؟ because she had found the code. لأنها وجدت الكود لهذا القفل. هلا لو انها ما وجدت الكود كان يمس ما فتحت هذا القفل. إذا يمس القاعدة بتحكي لك because دائما تاخذ الاكشن that happened earlier. يعني إذا كان يمس عندك في الجملة شقين، واحد ماضي واحد ماضي تام، مين بيجي مع البيكوز؟ excellent. اللي بيجي بشق البيكوز هو الماضي التام. إذا خلينا نتفق مع بعض إنه من دلالات الباست بيرفكت after before because. اوكي هلا إذا شفت يمس after و because دائما نحط معاهم had مع verb 3 والشق الثاني verb 2. أما البيفور بتاخذ verb 2 والشق الثاني had مع verb 3. And now let's start with the structure or the use of past perfect continuous. إذا حكينا الماضي التام حدثين واحد حصل قبل الآخر. طب والماضي التام المستمر؟ Why do we use past perfect continuous in English? The rule says that we use past perfect continuous when the earlier action continued for some time. يعني برضو بيكون عندك two actions in the past، حدثين حصلوا في الماضي، لكن الحدث اللي صار في البداية اللي هو الهاد بين مع ing continued for some time. وما معنى continued؟ هلا انت سؤالك طب يا مس انا كيف بدي اعرف انه كان مستمر لبعض الوقت؟ Let's see this example. When we say when I met him، هلا met verb 2، اذا هذا الحدث اللي صار the second action بعد الحدث الاول. لما انا شفته أو قابلته he had been studying for 2 hours. أعطيني من الجملة الثانية دلالة على الاستمرارية. أعطيني duration of time. شو يعني duration of time؟ طول فترة
اللي كان فيها بدرس. excellent for 2 hours. إذا شو هو الإشي في الجملة الثانية أو في الشق الثاني؟ حكالنا إنه هون في عندك earlier action continued for some time اللي هو وجود الفور والسنس. إذا أنا حكيت لك الافter والبيفور من دلالات الماضي التام، إذا يمس for والسنس مع verb to من دلالات الماضي التام المستمر. كمان مرة خلينا نرجع لهاي الجملة. when I met him، لما أنا شفته أو قابلته شو كان بيعمل هو؟ شو الحدث اللي كان continuous كان مستمر بإشي؟ شو هو؟ he had been studying for 2 hours. إذا جاء عندك في اللغة الإنجليزية شقين، شق فيهم verb to والشق الثاني فيه for أو since، إذا هون في عندي duration of time طول الفترة الزمنية بتحط يا miss had been مع ing. Another example when we say when I met him نفس الجملة he had been studying since 2 o'clock. إذا شو اختلفت الجملة الأولى عن الثانية؟ الجملة الأولى كان فيها for 2 hours، الجملة الثانية since 2 o'clock. وجود for و since في الشق الثاني ووجود verb to في الشق الأول دائما بعطيك indication إنك تحط had been مع ing. خلينا نعيد. Why do we use past perfect simple in English? Two actions in the past، حدثين في الماضي، واحد حصل قبل الآخر. one action happened before the other. اللي حصل بالبداية حطوا had مع verb 3، اللي حصل بعده حطوا verb 2. Why do we use past perfect continuous in English? For two actions happened in the past، برضو حدثين حصلوا بالماضي. but the earlier action، الحدث اللي صار في البداية اللي هو had been مع ing continued for some time. وشو اللي بفهمنا إنه continued for some time؟ excellent وجود for since. And now I have these two examples. Look at the first one. When we say I couldn't take my flight. Why? Because I had lost my passport. يعني إذا سألتك ليش ما سافرت تحكي لي لأني أنا ضيعت جواز سفري. So give me the earlier action. شو اللي صار في البداية؟ Excellent. You had lost your passport والنتيجة you couldn't take your flight. إذا because إجت مع earlier action والشق الثاني اللي هو كان verb to. هلا I have this example when we say Richard needed a holiday because he had been working for 6 months. Here if I ask you why do we use past perfect continuous with because؟ يعني هلا يا مس انت حكيتي لنا because تيجي مع past perfect، ليش غيرتي كلامك وجبتيها مع past perfect continuous؟ طلع على الجملة الثانية في عندك because he had been working. Who can answer my question? Excellent, because in the second sentence we have duration of time. لأنه يا مس اجتمعت في الجملة الثانية مع because for. هلا إذا إجت يا مس because مع for بدك تحط لي had been working. خلينا نترجم الجملة. هو محتاج إلى استرخاء أو عطلة. ليش؟ لأنه اشتغل لمدة 6 شهور. هلا كونه في لمدة اللي هي for أو since مع because بتحطها had been مع ing. Another example. When we say I had been traveling all night. طول الليل وأنا مسافر. Give me the result. So I was tired. هلا أنا إذا سألتك يا مس why were you tired؟ ليش أنت كنت تعبان؟ لأنه أنا كنت إشي مستمر فيه طول الليل. مين يعطيني دلالة الاستمرارية في هاي الجملة؟ بالجملة اللي قبلها أخذنا for وفي جمل أخذنا since. أعطيني دلالة الاستمرارية في هاي الجملة. excellent. الدلالة اللي حكت لنا إنه الجملة هاي كان فيها استمرارية اللي هي all night. ما معنى all night؟ طول الليل. طول الليل وأنا مسافر. إذا هون في عندك يا مس prolonged activity، أحداث كانت مطولة. مع الأحداث المطولة إيش بنحط يا ثامن؟ excellent. بنحط ماضي تام مستمر لأنه في دلالة على الاستمرارية. إذا يا مس كمان مرة إذا إجا يا مس شقين، شق ماضي والشق الثاني فيه for أو since أو all. اوكي، هدول يا مس بدك تحط معاهم ماضي تام مستمر. اوكي، اطلع على الصورة الموجودة عندك اللي هي past perfect continuous اللي هي had been plus the present participle or ing. اطلع يا مس كل الحدثين متى صاروا؟ الحدثين صاروا قبل البريزنت في الماضي. إذا And now I have this question and I need you to help me answering it.
Write down the function of the tense in each sentence. يعني اطلع على الجملتين اللي أنا معطيتك إياهم وأعطيني الفانكشن للتنس اللي فيهم. Look at the first one. The meeting had already started. الميتينج كانت at 8 o'clock وهي بلشت. But I arrived at 8:15. هلا انت متى وصلت في وقت الميتينج؟ نو، انت وصلت بعد الميتينج في ربع ساعة at 9:15. اذا هون يا مس في عندك حدثين، متى هدول الحدثين حصلوا؟ اطلع على التايم لاين، الحدثين حصلوا في الباست، لا إلهم علاقة لا في البريزنت ولا في الفيوتشر. طيب إذا حكيت لك هل الحدثين صاروا في نفس الوقت تحكي لي لا، واحد منهم حصل على 8 وواحد منهم حصل على 8:15. مين هو الإيرلير أكشن؟ اللي هو اللي حصل على الساعة 8. The meeting had already started. مين السكند أكشن؟ I arrived. إذا طلبت منك أعطيني الفانكشن لهاي الجملة شو بتحكي لي؟ We have يا مس two actions in the past, one happened before the other. Look at the second example. برضو في عنا timeline، وإذا انتبهت يا مس إنه الحدثين صاروا in the past، إذا في عندك two actions in the past. خلينا نشوف ال earlier action. He had been driving for 10 years. إنه هو كان صار بسوق 10 سنين. شو هي ال duration of time؟ excellent. 10 years. He had the accident لما عمل الحادث. إذا في عندك يا مس two actions in the past. أوكي؟ لكن ال earlier action continued for 10 years. إذا شو هي الفانكشن للجملة الثانية كمان مرة؟ two actions in the past، لكن the earlier action continued for some time. طب شو هو التايم؟ اللي هو 10 years. أوكي؟ And now I have this activity from your student book. Choose the correct endings, write the letters. يعني هون معطينك يا مس two clauses، واحد بده يكون بالماضي التام والثاني بده يكون بالماضي البسيط. اوكي؟ هلا مارتين was able to open the padlock. لو سألتك why was Martin able to open the padlock؟ ليش هي تمكنت من فتح القفل؟ شو صار قبل ما تفتح القفل؟ Excellent with C because she had found the code. هي أول إشي لقت الكود، بعدين يا مس فتحت القفل. إذا هون في عندك two actions in the past, one happened before the other. Why was she surprised? She was surprised that opening the padlock had been so easy. هي كانت مستغربة لأنها وجدت يا مس إنه opening the padlock was so easy or had been so easy. It was Tindai. مين هو تنداي؟ Excellent. Who had first told her about the giraffe. هو خبرها عن الوايت جيراف. هلأ في عندك يا مس it was Tindai verb 2، had told her اللي هي had مع verb 3. She went to the water hole. ليش هي راحت على الووتر هول؟ لأنها قبل ما تروح على هذا المكان شو كانت شايفة؟ Excellent where she had seen the white giraffe. أول إشي شافت الوايت جيراف من شباك غرفتها موجود عند الووتر هول، بعدين هي راحت على الووتر هول. She was angry with herself. Why? Because she had put her life in danger. Okay? The last activity in our lesson today, complete these sentences with the words in brackets. Use the past perfect continuous. يعني هون طالبين منك يا مس، معطينك الشق الأول اللي هو simple past، طالبين منك تحط الشق الثاني بالpast perfect continuous. For example, before Martin came to Africa, she وين كانت عايشة قبل ما تيجي على أفريقيا؟ She had been living in England. هي كانت عايشة مع أبوها وأمها in England. أوكي؟ إذا شو الحدث اللي صار في البداية؟ had been living، هذا ال earlier action اللي كان continued، بعدين هي راحت على أفريقيا. هلا the second one, she remembered that giraffe stand by the water hole. هلا هي تذكرت إشي، شو هو اللي تذكرته؟ إنه the white giraffe had been standing beside the water hole. هي تذكرت إنه الوايت جيراف كانت واقفة بجانب الووتر هول. هلا Sam thought back to his holiday. هلا هو بلش يتذكر ب his holiday عطلته. Last week شو عمل؟ شو كان بيعمل في هاي العطلة؟ Excellent. He had been lying on the sunny beach. أوكي؟ وكان مستلقي على الشاطئ. Anne was disappointed with her exam result. هلا Anne كانت كتير منزعجة من نتائج امتحانها. Why? Because she had been hoping higher mark. كانت تتمنى إنها تجيب علامة أعلى.
The detective questions the suspects what. هلأ سألهم يا مس للمشتبه بهم، بده يحكي لهم شو كنتوا بتعملوا في هاي الساعة الليلة الماضية. So what had he been doing or they been doing at 9 o'clock last night. اوكي، يعني سألهم شو كنتوا بتعملوا على الساعة 9 الليلة الماضية. Joe asked the teacher to repeat the question why he had not been paying attention. Okay, my lovely students, I will stop here today. I hope you did understand my lesson. Thank you very much.